yake is very very touching. Ni wale ambao kulia kijijini, viatu, kuvaa na viatu, shule ndio hivyo tena, Kiingereza inakuwa kama ni radi fulani. Kwa hiyo aliweza kustruggle na kama kuzungumza Kiingereza kama ni msukuma. Aliyezaliwa ndio pesa ndio. Amejitoka kabisa. Kwa hiyo amejitengeneza mwenyewe na haikuwa rahisi hivyo tu. Kwa hiyo anawafundisha watu sasa hivi kuzungumza Kiingereza kama native speaker. Bali na hiyo ni mshauri wa maisha in general. Amebobea sana kwenye mindset, maana yeye ameishi kubadilisha mpaka Kisuma kikatoka. Kwa hiyo haikuwa kitu rahisi. Akapita shule zetu hizo tunazozizoea hizi ya wewe ufai kwa nasoma mwingine kule au kama disco. Watu wengine vinatokea unataka kujiua kama kumbe Mwenyezi Mungu mlango huu kiziba anakufungulia mwingine. Sababu angelea kwa mwingine huko labda alikuwa daktari tu. Baada wakati ajali apewa 500 ngapi si ndio? Na sasa hivi anasema watu wengi zaidi. Kwa hiyo sitaki nimzungumzie hapa. Yeye topic yake ni mind controlling mind against your success. Mind controlling mind against your success. Kwa hiyo bwana HEZRON na wa Tanzania hapa kama satatu hapo ndani wanasubiria vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amekupa tushare leo hii hapa. Kwa hiyo yapo ndio umeingia hapa sasa hivi yapo mind ya uzima hapa. Ndio something hapa. Bwana wangu kwa makofi makubwa tumkaribisha bwana HEZRON MAFURU. He said, I am not someone who is financially successful because, say for example, if Baresa would just go out and give the products that he's producing to people without pay, would he have money today? He wouldn't have money. This is what I've been doing. I share what I pay for, free of charge. Do you understand what I'm talking about? Right. Now, he said that my topic is mind controlling mind. I will come back to Swahili after some times, but let me define some terms. The topic says mind controlling mind. Now, how do you define mind? Because I know many people think that mind is the brain, right? Guys, do you understand what I'm talking about? Yes. Is the mind the brain? And most people touch the head and say, my mind, right? Okay? And so many people tend to think that their mind is the brain. But let me tell you something, the mind is not the brain. It's like you can't say that the heart is blood, right? So it's like you have a circulatory system. But in the circulatory system, you have a content. Do you understand what I'm talking about? So we have the human brain, but at the same time, we have the content in there. And the content in there is what we call the mind. Do you understand? In other words, you would call that the memory content. Take some time to write something here. The memory content. So we have the memory content. In fact, we have the memory storage, memory content. We have the memory content. And the memory content
content is in your brain. Say this is your brain. Right? In there you have the memory content. And the memory content is composed of many things. In other words, you would say the memory content is composed of knowledges. Are in the memory storage of your brain to form the memory content. So you have a memory content. Now, the memory content gives us another thing, another dimension, and we call this dimension the inner, using a very simple language. Inner speakings. Inner speakings. Inner speakings. Inner speakings taking place along the gap. Okay? Now, how many people take the time to study their inner speakings? Because there is no way you can know the memory content of your brain if you don't study your inner speakings. So if you want to know the memory content of your brain, you have to study your inner speakings. Doctors cannot tell you. We don't have, technology has not as brought to that of being able to taste, to examine the inner speakings of people. So you are responsible to know the inner speakings. But from the inner speakings, you get like contents. You get 3 subcontents. You have the general memory content. Then you have the inner speakings. From the inner speakings, you get subcontents. Like every speaking on the inside of you, that does not excite emotion, that does not awaken your emotion, we call those non-emotional. You have a collection of non-emotional inner speakings. Non-emotional inner speakings. And then we have emotional inner speakings. Emotional inner speakings. And then we have regular inner speakings. Regular inner speakings. Now, taking this, the non-emotional, the regular inner speakings, and the emotional inner speakings together is what, if you go to churches, they normally call it the soul. Are you with me? And then all the non-emotional speakings on the inside of you compose the so-called mind. Mind. And then all the emotional speakings on the inside of you form a content that we call the heart. Not the organ that pumps blood. I am talking about the heart that you love with. And then all the regular speakings give us the so-called spirit. So the spirit of a person is not a figure. The spirit of a person is not a form. The spirit of a person is a content. Do you understand? And the mind of a person is a content, and the heart of a person is a content. But it's amazing when people say, I love you with all my heart, they touch here. And it means to most people that
what you laugh with is the organ that pumps blood. Is it true? Do we laugh with the organ that pumps blood? We don't laugh with the organ that pumps blood. So what is the heart then? The heart is a content of all the emotional speakings on the inside of you. All the emotional speakings on the inside of you, they compose a content. And this content is what we call the heart. And emotional speakings on the inside of you compose. They collect together to form a content we call the mind. And then you have the regular inner speakings. Now the question is, how many people know the irregular inner speakings? If I give you papers here and say, can you write down the regular speakings of your inside? Can you write down? Can you say, regularly on the inside of me, I talk about and about this, and about this, and about this, and about this. And the other thing that I would like to share with you is, those of you who know mathematics say this is a universal set. And then you have A and B. And then you have this one. It's called, it takes part from the non-emotional and part from the emotional, which means in the regular content, we only take the non-emotional and the emotional, but the condition is that they should be regular. They should be regular. So the non-emotional regular and the emotional regular together, all these speakings, if you put them together, then you know the spirit of a person. Okay. Now, I want to share with you how to know the spirit of a person and how to know the heart of a person. What you need to know is, if you want to know your heart, sit down and study the emotional speakings of your inside. There are times when you speak on the inside of you, you run into emotions. Do you understand? So when you speak on the inside of you and run into emotions, that means you are thinking or you're speaking with your heart. But if you're speaking emotionally, that means you're non-emotionally, that means you're speaking with your mind. You're thinking with your mind. And then if you're speaking the regular things, you're going to know the regular things of your inside. If you don't know the regular things, the regular things of your inside, then that means you don't know yourself. Because you don't know your spirit. You don't know your heart. Now, why the heart? Why the spirit? What is it for? Now, the heart of a person is what determines the imaginations of a person. The emotional speakings of your inside determine all your imaginations. Don't we have imaginations? You cannot imagine what is not emotionally on the inside of you. That is why if you love somebody, that means that person is emotionally on the inside of you. And when you start talking about that person on the inside of you, you are awakened emotionally and you can imagine that person. Do you understand what I'm talking about? If you can't speak anything emotionally on the inside of you, you cannot imagine it. And that is why when I read the books that I read, the mentor, the one that I follow, one day spoke to the people and said, they only come to me with words of their mouth, but their heart are far from me. Which means they cannot
imagine of me. I am not in their imaginations. Do you understand? So it is possible someone can be speaking with his mind while the heart is also speaking. If the two are not in harmony, the mind is not in harmony with the heart. With my mouth, and they only come from the content, the non-emotional speakings of my inside, but they don't come from the emotional speakings of my inside. They don't come from my heart. Do you understand what I'm talking about? So it is important for each one of us to know our hearts. You need to know your heart, and you need to know your mind, and you need to know your spirit. Now I said you get from your heart imaginations, but you also get from your heart your character. Your character comes from your heart. And then you also have the so-called strength of character. Anybody know that you can't succeed in life if you don't have strength of character? Because if you don't have strength of character, that means you cannot be consistent in what you do. Do you understand what I'm talking about? What do you get from your mind? You get your understandings, your knowings of different things, understandings. And then you get your attitudes, all your attitudes, the way you take things. How do you take business? How do you take work? How do you take marriage? It's based on what you have received in the non-emotional content of your brain. Do you understand? And then you get your will. And then you get your discernment. Discernment. That's a mental power. And this is what helps people in decision making. If you are not a person who discerns, someone who can discriminate, you will be poor in judgment because you won't have the mental power which we call discernment. Do you understand? Now, the topic says, mind controlling mind. What does it say? Mind, come on, everyone say, mind controlling mind. Mind controlling mind. Anyone who has read this book, see this book? Huh? Napoleon Hill, Outwitting the Devil. All right. It's an amazing book. Okay? Now, why do I want to talk about mind controlling mind? Let me tell you these facts. As a matter of fact, there is no one who has a mind of his own. There is no one who has a mind of his own. We don't have minds of our own. We don't have spirits of our own. We don't have hearts of our own. I have heard people say, this is my character. You don't have a character of yourself. And the reason is that we did not make ourselves. You didn't make yourself. Do you understand? You didn't make yourself. Now, all of us are express images. All of us are express images. All of us are express images of other persons. You are an express image
of a person we don't know. I am the express image of a person maybe I know, or I don't know. So you could be part of you, the express image of your mother, or the express image of your father. And you must know that the image of your father is not him. It's someone else. In fact, as human beings, we are all linked. We are all linked with the so-called superior mind. They are superior minds, and we are linked. All of us are linked with those minds. I mentioned about strength of character, but there's also something people call the willpower. Anybody heard about the willpower? Can anyone succeed in anything that you don't have willpower for? Can you succeed? If you don't have willpower for something that you want to succeed, can you succeed in that? What about if you don't have strength of character? Because every success is a result of specific measurable actions. Like when I wanted to learn English, when I wanted to speak English the way I speak today, before I could even speak a single word, there were specific measurable actions that I had to live by. There were specific measurable actions that I had to live by. And that means those specific measurable actions were supposed to be my character. They were supposed to be my character. But how do measurable actions become your character? If you don't have that character, because the only difference we have between people who have succeeded in something is not the eyes, it's not the brain. We have the same brain. The only difference that we have is the character. Our difference with Bill Gates is in the character. Our difference with the most successful people that we talk about is in the character. Do you understand what I'm talking about? And so if you need the character of successful people, then you need to cultivate that. And how do you cultivate it? It's not very easy. There are people who think that character is something to do with DNA. Friends of mine, no, that's not true. Character is something that has nothing to do with the DNA. Character is something to do with the emotional content of your inner speakings. Now, when does a person start developing the emotional content? When does the emotional content start developing in a person? The emotional content starts developing from age 0 to age 3. Did you hear what I said? It starts developing from age 0 to age 3. Do you understand? Age 0 to age 3. Age 0 to age 3, you don't have a mind. Oh. Are you listening to what I'm talking about? At age 0 to age 3, you don't have a mind. You have the heart. The heart is developing. The mind hasn't started developing on the inside of you. And that is why you can decide. What you use is the emotional content and the regular content. The emotional part of your heart, the emotional part of your inside, part of it goes into the regular content. Now, you have to understand this, because the regular content of a person
takes both the non-emotional and the emotional. Now, when you're still a baby, part of your spirit is just the emotional. Do you understand what I'm talking about? Yes. So, up to age 3, you only have the spirit and the heart. The question is, what kind of a heart is developing on the inside of you? At that age, what kind of emotional content is developing on the inside of you? Our parents were supposed to be our minds. That's the culture. That is how it was supposed to be. Your mother, your father, they were supposed to be your mind, because there's an age that you don't have a mind. You only have a heart and a spirit. Do you understand? Anybody who understands what I'm talking about? All right. Okay. I hope I am not confusing anyone. But remember, I said we are all linked to superior minds. That means we communicate. There was a time I spoke about the mind battle, the fighting on the inside. That is why it is so important you know your mind, you know your heart, and you know your spirit. Because you are constantly receiving communications. You don't receive communications from trees, but every inner speaking that is going on in the world is being broadcasted, and we all receive these speakings. Now you have to know what kind of speaking is trying to take possession of your inner speaking. When you sit down, maybe you're speaking something on the inside of you, and all of a sudden, there's a kind of inner speaking that wants to cross your inner speaking. In fact, to take possession of your inner speaking. Can you discriminate the kind of inner speaking that is distracting the inner speaking that you are on? Can you know that this is not my inner speaking? Can you be able to tell that this is not my inner speaking? Can you be able to tell that? I know most of us, we don't care about the inner speaking. We have such kinds of inner speakings that anything that comes in, I stay on it. So we have inner speakings that keep changing from this, and this. You don't finish even the things that you were talking about, and something else takes over your inner speaking. And most people think that is okay. Do you know how superior minds communicate with us? Do you know how they communicate with us? Both of you who have read the Napoleon book, Think and Grow Rich, he's devoted a chapter talking about mastermind. I don't even know if people understand what Napoleon is talking about when he talks about mastermind. Do you understand? Mastermind. Okay. Now, if you think that right there you think you are not communicating, you are mistaken. There's a mind communication that takes place every day, every minute, every hour in people's lives. Now, why do we constantly communicate with other minds? Why is it necessary that people should communicate with other minds? It is because you need
strength. You need power. You need strength. You need power. And the strength that you need is the strength of character. You all will agree with me if I tell you that we don't get strength of character from food. I don't know about you. Do you get strength of character from food? Huh? Okay. I have given up on this. I am so discouraged. Let me go eat pilau. Then I will get strength of character to go on. Do you get strength of character from ugali? No. Yet we need strength of character to succeed in life. Are you with me? You get strength of character. We get strength of character from superior minds. We get strength of character from superior minds, and so we are linked. We are connected to the minds that we are like in character. You are connected. You are linked. Do you understand what I'm talking about? You are connected. You are linked to the superior minds that you are like in character. And that is why there are people, if you tell to break an addiction, they're sort of, have you ever been in an addiction? I've ever been in addiction. I know how difficult it is to break an addiction. It's very difficult to break it. Until you know the source of strength to do what you're doing, so that you can disconnect yourself, you will not stop doing what you're doing. Until you know the source of strength, until you know the source of strength that you're connected to, you will never be able to break from that habit. Am I talking to somebody? I don't know your habits, I don't know your character. But can you sit down and think about your character? Why can't you read books? You sit down and ask yourself. We hear a lot of stories about people who read books. They read 6 books a year. They read 18 books, 20 books. You hear that. But why can't you just decide all of a sudden, overnight, to also start reading books and then be able to read books? Why is it that if you just decide, you plan, you go buy books and put the books there, and then the first day you start reading books, before you open a page and start reading, you start sleeping? Do you know what makes you sleep? Do you think it's just happened? Why can they read books and I can't read books? Why can they save money and I can't save money? And every year I plan to save. Every year I plan to save. We hear a lot of stories about people who work for 16 hours. Why can't you also work for 16 hours? What is your character now? Because you gotta know your character. If you don't know your character now, if you don't study, unfortunately, you can go to the hospital to tell the medical doctors to examine your character and tell you this is your character.
It is a job that you have to do for yourself. Do you understand what I'm talking about? It's an assignment that you have to do for yourself. And how do you study? How do you examine your character? Study your inner speakings. The non-emotional, the emotional, and the regular. So you can tell the kind of spirit. And then if you want to start a business, before you study your heart, before you know your heart. If you want to start a certain business before you know your heart, before you know your spirit, before you know your mind, don't think that it is safe. Study your character. Studying your character, you start by studying the emotional speakings of your inside. And then begin to ask yourself, can I do this business with these kinds of inner speakings? Can this heart of mine do this business and be able to succeed? Can this spirit of mine give me the willpower in the doing of this business and be able to succeed? Can this mind that I have give me the attitude to do this business and be able to succeed? Can this mind of mine give me the discernment to make decisions that will make me be able to succeed in this business? So many of us jump into things that we don't have mind for. We jump into things that we don't have heart for. We jump into things that we don't have spirit for. And so you are connected to superior minds that are antagonistic to what you want to do. Did you hear that? You are connected to superior minds that are against what you want to do. And they will always control you not to do. Now listen to me. Napoleon talks about the devil. I know most people think the devil is a person. Most people think the devil is a person. Oh, can I call it Satanism? There's Satanism and there is Satan. These are two different things. Satan and Satanism. Remember, Satan was Lucifer. Satanism entered him and he became Satan. Satanism entered him and he became Satan. And Satanism has no limitation. I wonder nowadays when I study things and experiment, because I study an experiment. I study an experiment on the human mind all these days of my life. I have come to realize that human beings were not created to have inner speakings that are random. Inner speakings that are random. Inner speakings that are branching out. Inner speakings that are riotous. Do you understand when I say riotous? Do you understand? Be stable in anything. Jamani, mnanielewa ninachokisema? Mnanielewa ninachokisema? Kama kwenye mazungumzo ya ndani usipoweza kujikontrol kwenye mazungumzo ya ndani, hauwezi kuwa stable kwa jambo lolote. Kama mazungumzo ya ndani unaongelea swala
na si kila mazungumzo ya ndani ni ya kwako. Sasa hizi superior minds zetu zote ziko connected, ziko linked, na watu wengi huwa hawajui kwamba kuna vitu ambavyo unashangaa vinakuja ndani yako, na wengine wanafikiri kwamba ninakumbuka. Labda niwaambie kitu kimoja. Hawa superior minds, mnachopaswa kujua, superior minds hawajawahi kufa. Superior minds wote hawajawahi kufa. Kwa hiyo wanajua historia yako. These are persons that we can't see, including God, we can't see. Sasa bahati mbaya ni kwamba sometimes superior minds wali-organize kwamba tupate knowledge. Unajua tatizo liko kwenye knowledge. Tupate knowledge. Ni sawa na mtu ambaye, kwa mfano mimi nikikutana na watoto wangu leo, watoto wangu wawili, hata kama wakiambiwa kwamba huyu ni baba, hawawezi kukubali, kwa sababu kwenye knowledge waliopewa mimi nilishaondolewa, si ndio? Kwa hiyo katika view zao na perception zao, they don't see me as a father, kwa sababu walishapewa knowledge nyingine ambayo inani exclude mimi as a father. Jamani, mnanielewa ninachosema? Superior minds walisha organize kwamba sisi wanadamu, especially in this generation, tupokee knowledge ya vitu inayo exclude mastermind kwa hivyo vitu. Kwa mfano, nitakwambia mfano hapa wakati ninaelekea kutoa points za mwisho na kufunga. Kwa nini ninasema mind controlling mind against success? Natoa mfano, labda sijui nitoe mfano mmoja. Ningeweza kutoa mfano ya vitu vingi. Tulipokwenda shuleni, huko shuleni kuna knowledges nyingi sana, si ndio eh? Lakini huko shuleni tumepata knowledge moja inaitwa rain formation. Inaitwa nini? Rain formation. Na katika hiyo knowledge, superior minds wamejitahidi kuhakikisha kwamba tunapata knowledge ambayo ina exclude mastermind of rain. Jamani, mnanielewa ninachosema? Knowledge tuliyoipata shuleni about rain ina exclude mastermind of rain. Kwa hiyo kinachotokea hapo ni kwamba ukishapata knowledge isiyo sahihi about rain formation, ufahamu wako kuhusu mvua utakuwa sahihi. Jamani, mnanielewa ninachosema hapo? Hali kadhalika mtazamo wako kuhusu mvua utakuwa sio sahihi. Ina maana hata katika ikitokea changamoto kuitatua, utakuwa na discernment, decisions making zako zitakuwa sio sahihi, kwa sababu ya aina ya knowledge uliyopokea ndio iliyojenga understanding yako na attitude yako kuhusu hicho kitu. Jamani, tuko pamoja eh? Unaweza ukashangaa tunaishi kwenye dunia ya watu ambao wanaamini kwamba miti ndio inaleta mvua, na hata ukiwaambia vipi, ina maana inapokuja kwenye swala la mvua hazijanyesha, watu wanasema ni miti. Watu wanasema ni nini? Ni miti, kana kwamba miti ndio ilileta mvua.
Kwa hiyo hata wanapokaa kujadili tatizo la mvua, wanakuja na majibu ya kawaida sana, climate change. Hivi mnanielewa? Mnanielewa ninachokisema? Wanakuja na solution ya kawaida kabisa, climate change, tupande miti, tupande miti, tupande miti, kana kwamba miti. Na tatizo linakuwa kwamba kwa sababu knowledge walioipokea kuhusu mvua, source mwenyewe wa mvua, mastermind mwenyewe wa mvua hawaku include, na hivyo hawajui sehemu yake katika mchakato mzima wa rain formation. Wanajua tu miti inasaidia transpiration, wanajua tu hilo, wanajua wao wanasema, yani hiyo maelezo ya kawaida kabisa. Na huwezi kujua kama huna knowledge nyingine. Mimi nimeweza kujua hiki nilichokijua kwa sababu nilitafuta knowledge nyingine. Waafrika zamani walikuwa wanajua, kabla wazungu hawajaja. Waafrika zamani walikuwa wanajua kwamba mvua inaletwa na masterminds. Kwa hiyo mvua ilikuwa ikikataa kunyesha, ningezungumza mengi sana. Waafrika walikuwa wanajua nini cha kufanya. Walikuwa wanaulizana, mmefanya nini jamani? Kuna nini mmefanya? Walikuwa hawaongelei masuala ya miti. Kwa hiyo wakiconsult mastermind, wanapata solutions za mvua. Lakini leo tumewekewa knowledge nyingine, kwa hiyo na ufahamu mwingine. Lakini unaweza ukajiuliza, okay, kama hili ni swala la mvua, ni la miti, kwa nini basi kule kwenye miti isiwe inanyesha? Maana kuna sehemu ambazo Tanzania hapa kuna miti tu siku zote. Kwa nini isiwe inanyesha tu kwenye kaportion kale ka miti pale hapo? Kwa nini miti iliyokatwa Dar es Salaam iaffect mpaka ile miti kule ambayo ipo tu siku zote? Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo that is mind controlling mind. Kwa hiyo unakuta hata ufahamu umekuwa control. Sasa kwa nini ninasema mind controlling mind? Nimeanza kwa kusema kwamba you don't have a mind of your own. Na hapa ndipo penye kosa la wazazi. Mara nyingi sana mimi nimekuwa ninalaumu wazazi wenzangu. Hapa ndipo penye kosa la wazazi. Wazazi wengi hawajui kwamba kuna kipindi mtoto hana mind. Ndicho kipindi ambacho training inapaswa kufanyika kumjengea mind. Wazazi wengi hawafanyi hivi. Mtoto anaachwa kupokea mamind mengine. Unakuja kutaka mtoto aende kwenye direction hii, tayari ana mamind mengine. Jamani, tuko pamoja? Narudia kusema hivi. Naweza msinielewe sana hiki ninachokisema kwa sababu pia siwezi kwenda ndani sana. Kwamba ukubali usikubali, utake usitake, hapo ulipo uko controlled. Hapo ulipo uko controlled. Na ndio maana nimesema mazungumzo ya ndani yakishakuwa na fujo, masterminds ambao wako against mafanikio yetu hawataki watu wawe na systematic speakings on the inside. Na hapo wewe na mimi tunapaswa kufanya uchaguzi. Ni lazima uamue kwamba mimi nataka kuwa nani. Kama mimi nataka kuwa mfanyabiashara, kama mimi nataka kuwa kiongozi, je, ninayo mazungumzo ya ndani ya kiongozi? Na mazungumzo ya ndani ambayo unapaswa kuwa nayo
ni yale emotional na regular. Mtu anataka kuwa mfanyabiashara, ndani yake hana mazungumzo kabisa. Mazungumzo ya biashara yanatokea wiki moja au yasitokee kabisa wiki mbili. Ndani yake hazungumzii kabisa biashara. Ndani yake anazungumzia mambo mengine. Sasa yale mambo unayoyazungumza ndani yako ndiyo maana unayatenda, kwa sababu uko connected na superior minds ambazo unafanana nazo. Kwa hiyo minds zetu zinafanana na minds fulani. Ni wewe mwenyewe unapaswa ukae chini, uanze kuitafakari mind yako, uanze kutafakari mazungumzo yako ya ndani ya kila mara na yale emotion. Ndicho kitu ambacho huwa nawaambia watu wengi napofundisha Kiingereza. Naambia kwamba ili uweze kuongea lugha, huwezi kuongea lugha ambayo sio sehemu ya mazungumzo yako ya ndani. Nasema sana hiki kitu, lakini watu wananiambia tenzi. Wananiambia sana vitu vya kushangaza. Lakini mimi nimesoma hizo tenzi hazikunisaidia. Kwa hiyo unakuta Watanzania wengi wana Kiingereza kimelala kwenye memory contents zao, lakini hawakuwahi kuruhusu Kiingereza kiwe sehemu ya inner speakings, regular inner speakings. Kwa hiyo maisha yao ya inner speakings yako kwenye Kiswahili, halafu wanatarajia kuzungumza Kiingereza. Matokeo yake ndio unapata shida ya kuwa unakitafuta, kwa sababu kinachotoka kwenye mazungumzo ya ndani ni Kiswahili. Na ndio maana huwezi kuwa na command, huwezi kuwa na will power katika kuzungumza, huwezi kuwa na hiyo inner drive ya kuzungumza hicho Kiingereza, kwa sababu connected. Sasa ni tabia gani ambazo uko nazo? Tabia gani ambazo uko nazo? Kwa nini unarudia hizo tabia? Kwa nini hauachi? Ni kwa sababu connection hiyo. Sasa njia pekee ya kujua, lazima kwanza ujue spirit yako, mazungumzo yako ya ndani ya kila mara. Lazima uyajue. Yatafiti kwanza hayo mazungumzo yako ya ndani ya kila mara, halafu ujiulize, hivi nikizungumza ndani hivi tu, haya mazungumzo nitafanikiwa nini kwa mazungumzo hayo ya ndani ya kila mara? Sasa kutoka kwenye mazungumzo ya ndani ya kila mara ndio unapata utashi, will power yako, ule msukumo wa kutenda. Sasa jiulize, utafanikiwa nini? Lakini pia angalia mazungumzo yako yenye kuamsha hisia. Una mazungumzo ya aina gani? Ukimwona mwenzako kanunua gari, mazungumzo yako ya ndani yenye kuamsha hisia ni aina gani? So unajua kabisa kwamba hili gari kwanza, kwa nini kapata yeye? Mpaka unaamka hisia kabisa, si ndio eh? Kwa hiyo unakuwepo tu unasema na hayo. Sasa jiulize, mazungumzo ya aina hiyo ya ndani yenye kuamsha hisia yatakufanikisha nini? Maana huo ndio moyo wako. Mazungumzo gani ya ndani? Yasome mazungumzo yako ya ndani. Ukishayasoma yenye kuamsha hisia na ya kila mara, ndio utajua kwamba kumbe kwa aina hii ya mazungumzo niliyonayo mimi niko connected kwenye superior minds zipi. Kwa hiyo aina ya strength ninayopata ni aina gani? Aina ya strength ninayopata ni aina gani? Aina ya strength. Alphonse, dakika 2. Sina haya kusema hiki kitu, wengine wao wanaona hivi. Naweza nikasaidia vijana wengi sana. Niliwahi kuwa addicted na masturbation kwa miaka 9. Na sio kwamba nilikuwa sitaki kuacha. Kuna kipindi nilikuwa ninataka kuacha. Sijui nilianzaje.
Kuna kipindi nilikuwa ninataka kuacha na sikujua tatizo ni nini. Kwa hiyo ninataka kuacha, huku ninataka kuacha, ninayo nia ya kuacha, ninayo, lakini kumbe emotions zangu hazijabadilika. Na kama emotions zangu hazijabadilika, kwa sababu ndo zinanisukuma kufanya, imagination haziwezi kubadilika. Kwa hiyo kila mara nikiwa peke yangu ninaanza kuimagine, kwa sababu nazo emotions ambazo ndo zinanifanya ni imagine kufanya hicho kitu. Na kwa hiyo kwa sababu emotions ninazo, na bado sasa ukiwa na emotions hizo lazima ujue uko connected na superior mind. Uko connected na vitu ambavyo vinataka uendelee kufanya hicho kitu, kufanya hiyo tabia. Kwa hiyo kila kinachotokea ukitaka kuacha, kuna kitu tunaita telecat. Kwa hiyo unajua superior mind anaweza kuwa hata Kariakoo amekaa mahali, lakini akawa anakuangalia kwa sababu wana uwezo wa kuona kwa mbali na anajua unachotaka kufanya, lakini hataki uache hiyo tabia. Kwa hiyo kila unapotaka kuacha tayari alishasoma emotions zako, na anachokifanya anajua kwamba ndani ya memory content yako hiki kitu kipo, ndio maana unakifanya na ndio maana uko connected. Kwa hiyo wanachokifanya wanakukumbusha. Kwa hiyo unashangaa, unawaza kuacha, alafu unashangaa hicho kitu kinakuja kwenye memory. Wewe unafikiri unakumbuka, kumbe superior mind ana communicate na wewe hicho kitu. Jamani, mnanielewa ninachokisema? Watu wengi hawajui tunawasilianaje na superior mind. Superior minds haziwasiliani na sisi kwa kutupa vitu vipya. Superior minds zinawasiliana na sisi kwa kutukumbusha. Ni lazima ujue unakumbushwa vitu gani. Kama unakumbushwa vitu vibaya, ujue ni superior minds za aina gani. Kama unakumbushwa kutenda vitu vizuri, ujue ni superior minds za aina gani. Nilisoma kitabu kimoja, mwandishi anasema angels are surrounding us everywhere. If we had eyes, we could shake hands with angels. Kuna superior minds za mambo mazuri zinataka kucommunicate na wewe, lakini hakuna namna ya kucommunicate kwa sababu kwenye memory content yako umeweka mamiziki. Unaamka unashangaa kinachotokea ni mziki, na unauruhusu mziki uimbe saa nzima, nusu saa nzima kwenye inner speaking yako, mziki kabisa umeuruhusu, umeukalia. Au linakuja li image huko kwenye gari. Namalizia kwa kusema hiki kitu. Mara nyingi madereva wamelaumiwa kwa ajali zisizo zao. Naweza kuthibitisha hili kwa maelezo mapana nikipata nafasi. Abiria anaweza kuwa mule ndani akasababisha ajali na sio dereva. Una abiria gani na ana imaginations gani? Kakaa kwenye gari lakini yuko connected na superior minds ambazo zinamletea imaginations za ajali. Halafu na yeye hajui kwamba hizi imaginations sio za kuruhusu, ni za kufukuza. Anakalia hizo imaginations mpaka anakuwa emotion. Inaweza gari isipate ajali siku hiyo, lakini huyu mtu akiendelea na imaginations hizi, iko siku gari itapata ajali. Jamani, mnanielewa ninachokisema? Yes. Kwa hiyo tuko control na ni lazima uangalie sana. Jifunze kujua roho yako, jifunze kujua moyo wako, ili uweze kujua tabia zako. Kwa nini unafanya zile huwezi kuacha? Mimi nilichange emotional contents zangu, na imaginations zangu zilipo change, nikajikuta sina tena ile nguvu iliyokuwa inanisukuma kufanya kitu ambacho nilikuwa ninatoa machozi nikikifanya. Asanteni sana.
ya kutosha. Sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi, ndio maana watu wachache wanafanikiwa. Lakini ukiweza kumaster hapa, you are unstoppable. Na mmesikia hapa siku zote za kuishi ni chache. Sasa na ukafa kwenye umaskini unaenda motoni. Unaelewana hapa? Ukiwa kwenye umaskini unaenda motoni, haijalishi unakula swala 5, sio mwezi Mungu, unaenda motoni mchana kweupe. Na Mungu anakusikia na unakuleta kumesikia. So it's up to you. It's all up to decide tu. Na wakati una decide kuna watu watakusema, watakutenga. Sasa wale watengaga Mtume Muhammad, wale mtenga Yesu. Sembuse wewe. Kuna vitu vya kawaida hivyo. Sasa nakuletea speaker wa 3. Speaker